Tuwaye okoze bulungi nnyo okutwegattako ku programu eno gye tukkiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi. Nze Frank Walusiminga bulijjo olwaleero ku bench again, it's a new topic, new guest. Mubadde muwulira ekigambo oburasita okumala ebbanga ddene wano mu Uganda. Abantu bangi bawerako abayita abarasita mubalaba basibye enviiri, balina n'ebintu ebirala bye bakola nga bwe tujja okulaba maaso awo. Olwaleero nasazeewo tufune omu ku barasita bano ate nga ye mu ngeri endala mwogezi wa kibiina ekibataba ekya Uganda Rastafaria Movement. Uganda Rastafari Movement. Rastafari. Yes. Bomtewe mukyatula. Rastafari Movement. Rastafari. Yes. Kitegeeza ki Rastafari? Ekigambo Rastafari kiva kisibukira Ethiopia. Yes. Ate kiri mu lulimi olwa Ethiopia lwe bayita Amharic. So, ekigambo Ras kaliko owulira nti Ras bwekivunula mu Luzungu oba bwekivunula mu Luganda, kale mu Luzungu it means king. Yes. Kati mu Luganda kino kitegeeza kabaka. Ekigambo Ras. Kati ono omusajja gwe bayita Emperor Haile Selassie. Gwe mukkiririzaamu. Yes. Oyo Emperor Haile Selassie kabaka w'Abarasi. Kabaka w'Abarasita bonna internationally. Oyo muzajja oyo bwazaalibwa mu kifo kye bayita Gora, mu province gye bayita Hara, Ethiopia. Mama we ne taata we bamutuma erinnya Ligi Tafari Makonnen. Farai. Yes. Lyali linnya lye erisooka. Lyali linnya lye erisooka, Ligi Tafari Makonnen. Kati Selassie ono bwajja akulana kubanga byafaayo biraga nti atuuka ekiseera ne bamutikkira obwakabaka. Kuba erinnya eryo kwe liva ne bagamba nti ono kati waba afuuse kabaka tumutume Rasi Tafari. Ne bajjayo erinnya liri Tafari eriri. Okay, mwene mukijjayo. Kati mukigatta ku Rasi. Era n'aba Ethiopia bamumanyi nga Rastafari. Naye nga ate bw'okivunula mu Luganda kibiranga bw'ogamba nti kabaka Tafari. Afena twalowoozanga nti oba kigambo kya Luyaye. Abasajja bazze ku Kampala basiba enviiri. Beyita Rastafari ne tuga bano leero kye bagenda okukola wano. Okiraba. Kizibu buzibu. Ntebe agamba kyobeera Ntebe. Ntebe mulungi. Okay. Ntebe mulungi. Okay. Ntebe gye nkulidde. Nebaza nnyo mama wange ne taata wange. Gye bakulize. Yes sir. Abarasita musinziira Ntebe kuba buli lw'onyumya ku burasita ojuliza nnyo Ntebe. Nedda. Orazi Entebbe at least lwaki nsinziira nnyo Entebbe lwakuba nti Entebbe nayo baganda bange abalala betuzze tulwanirira omulamwa guno gwa Rastafari. Betuzze tuliyimirirawo nga tugezaako at least okuba nti twekoolamu omulimu. Tulaga ekitangaala ekituufu ekiri ku burasita. Kyavuddala bannyumiza nnyo Entebbe. Naye ng'ate baganda bange abalala mwe bali mu Kampala muno nga nabo ate basinga bali kumulama. Okobadde otandise otukubira ekifaananyi ekyebyafaayo by'oburasita. Yes sir. Tubuulira ku Emperor Haile Selassie. Yes sir. Ekintu kino mukitandikanga ddiini, kijjanga mpisa, oburasita kwegamba okutwalira wamu kyeki? Oburasita okutwalira wamu kwe kulwanira eddembe n'okulwanira obuwangwa n'ennono lw'Abafirika. Ye foundation gwe mulamu omukulu. Kulwanira ddembe, kulwanira bya bugagga, kulwanira rights. Nkyogera ekyo mu Luganda. Rights. Eddembe nekisaanidde okuba nti kiddizibwa Abafirika. Yes. Kivaawa Rastafari omusingi guviira ddala mu kwemanya as an African. Yes sir. Jjukira nti Abafirika tuyise mu period gye bayita slavery. Ey'obuddu. Kati njagala nkulaga spirit weyimukira because of Rasta ekituufu si ddiini. Si ddiini. Nedda.
Oburasa si dini. Singa oburasa bwali dini singa naffe tuli mu kwewakanya, singa naffe tuli mu kukola ki? Si dini naye Sirasi ono mumutwala nnyo nga Katonda. Sirasi okuba nti tumuwa ekitiibwa ng'ekyobwa Katonda. Tumuwa ekitiibwa ekyo lwakuba nti atambulira mu kitiibwa kya Bwakabaka. Kubanga bw'ogenda mu byafaayo by'ebitabo byonna ebimanyikiddwa ebyakabi ebisomesezza abantu Korani neki Katonda aweebwa kitiibwa kyaki kya Bwakabaka. Ate tusobola kubeera Bwakabaka bwengula. Obwakabaka buli ku nsi. Obwammwe bwa reality. Yes, obwaffe bwa reality. Kati abazungu bw'ogenda Bungereza balina Nabagereka Elizabeth. Bw'ogenda Spain balinayo King Ferdinand. Ebiseera ebyo mu history oddayo kemabega balina King Ferdinand. Bw'ogenda America ba George Bush bawamba. Be balinganga bakabaka beeyo. Kitegeera. Bw'ogenda mu bino ebifo ebirala kati Omuwarabu alina Allah. Wongo Muwarabu yatambuza ekigambo kya Allah wa. Yakireta ku ttaka lino lya Africa. Ebyafaayo biraga essaawa n'obudde ki batandika eddiini lyabwe y'Obuwarabu, lya Allah ly'Obusiraamu wano ku Africa. Omuyindi atendereza nte. Omuyindu bw'okwata ku nte ng'akumalawo. Omuchina ali eri atendereza Buddha. Kati ffe tugamba Abafirika ngaffe obwakatonda bwaffe buliwa bulina okuba nga busibukira mu Africa. Kyavulaba nti buli bantu ku lukalu lwabwe gye bali continent banoonya obwakatonda bwabwe gye busibukeyo babukiririzemu eyo. Kino kyokugamba nti Katonda nti Yesu wa bonna si kituufu. Bw'ogenda China bali muwani Buddha. Naye nga Abarasita mukkiririza mu Yesu. Abarasita tumanyi nti Yesu ebyafaayo bya Yesu gye biri ate tumanyi ne Yesu yaliwo. Naye ate tumanyi Yesu tetukkiriza mu ngeri Yesu gye bamutangazaamu ensi. Kubanga tumanyi nti mu ebyafaayo ebimu bye baakweka ku Yesu Kristo. Haile Selassie yabijjayo. Haile Selassie kati Haile Selassie ye obwakabaka bwe butuufu bwennyini. Kubanga Haile Selassie mu byafaayo byonna yamanyikiddwa yekayekaya mu history checking geographically everywhere. Yekayeka yamanyikiddwa okubanga ye musajja gwe baatikkirwa ekitiibwa kyemusiba muwulira nti kabaka w'abakabaka, Katonda w'abakatonda, empologoma empanguzi eya Yuda. Lion of Judah. Yes, yeka. Kyokka te bw'ogenda mu bino ebitabo bino ebirala bino nga Bayibuli oba ki bajja kulaga nti Yesu omusajja gwe bayita Yesu Kristo yabwebwa ekitiibwa kino. Naye nga ate bamutikirwa mu ki? Bamutikirwa mu kubaganya, imagination. Because there is no historical fact that shows that Yesu Kristo yatikibwako ani. Ekitiibwa ekikye kyaliwo nga yetannaba na kujja ku nsi. Ekitiibwa kyani? Ekya Yesu Kristo. Nedda. Ekitiibwa kya Yesu Kristo kitambulira mu ki? Mu bwakabaka bw'abakabaka buno bw'aba Africa. Kati bano bakimuteekako bakijja mu ki? Mu bwakabaka buno bwa Africa ne bakiteeka ku Yesu Kristo. Bamuleete ng'ekitangaala ky'ensi. Naye ng'ate balina mission yaabwe emabega baleeta Yesu Kristo. Okkiriza nti Yesu nga tannaba ku nsi already yaliwo. Yali taliiwo. Osoma Bayibuli. Nsoma Bayibuli. Ojobuuza olunyiriri n'alukuwa obedde olugamba nti kigambo n'afuuka omuntu. Yes, so. Kigambo yafuuka omuntu. Kigambo naffe tukikirizamu kigambo afuuka omuntu. Kubanga ne leero omuntu bw'ayatula nti ngenda kukola kiri enkya n'akikola kigambo aba akoze eki? Kigambo oyo alina bwe yali. Abakristaayo bakigamba. Kituufu. Naye Katonda olwalimu n'agamba naye kale kaafuuka omuntu agenda abataasa. Kale ekintu kiri ku Yesu Kristo kirimu eki? Nti Abarasa tetukkiriza nti Yesu Kristo yazaalibwa mukazi nga teri musajja yali amwebaseeko. Temukikiriza ekyo. Tukikiriza ekyo. Kubanga ekyo tekiriiwo, tekyapeninga naturally. So temukkiriza. We are natural people.
Temukiriza maanyi ga Katonda. Amaanyi ga Katonda gali natural. Gali gakolera mu butonde. Amaanyi ga abaana b'abantu byamusobola okukola. Mulowooza ne Katonda wakoma. Nenga ate tebagambe nti abaana b'omuntu tetusobola kukola bintu bisingako awo. Tubikola. Nenga kumala kwezuula bwa Katonda bwaffe obutulimu. So mu burasita teri byamagero. Burasita byamagero mu ebiri. Kubanga abasajja bangi bakoze byamagero. Marcus Garvey yakola byamagero kankubuulire rasita. Marcus Garvey yali scholar, yali journalist, yali publisher. Yes, he was. Yali muwandiisi wa mizannyo. Byonna yabikola. Kyamagero kyawo ekyenjawulo. Kati ekyamagero kiri bwe kiti nti Marcus Garvey yasituka n'asitula musisi eyakyusa embeera y'Abafirika Ebulaya. Ati wulira ekyamagero kyekino kubanga kati wulira big man ekyamagero kyekino nti abantu abadde mu budde emyaka 4 omuntu abatutte mu buddu ye muntu yennyini abagamba nti Yesu yajja n'abafirira ki ebibi byammwe n'abagamba n'obagamba nti Katonda gy'ali yono omuntu abatutte mu budde emyaka emeka 4. Yes. Tolaba nti obanga oli mukkiriza mu kintu ekyo ate nga obadde mu budde emyaka 4 tolaba nti baba bakuloga. Kyemba njagala oyawule nti kati Garvey ajja n'aleeta omuliro guno ogubikula ekyamagero kyekino kingeza okulaga ekibikula Abafirika amaaso. Omufirika n'ategeera nti nange nsobola okutambula ku level y'emu n'omuzungu. Abafirika ffe batandikawo education n'abazungu gye balikola gye beewaaniramu. Abafirika naffe tusobola okwambala esuuti. Zinagana amasuuti si kintu kyanjawulo. Okitegeera era singa olaba ebifaananyi bya Marcus Garvey yali musajja very smart. Mumanyi esuuti mulaba mu masuuti. Yes. Marcus Garvey n'atandika yatuuka ekyana ne bamumanya as the president of Africa outside of Africa. Kubanga yali yatongoza government. Imagine in the middle of America. Nazimba Mary. Marcus Garvey n'enjigiriza ya African Redemption. Yes. Ne association ebibiina bye yatandika Negro Association mu US n'ebirala. Yes. Tuyinza obutabigenda mu nyo naye mbadde njagala njawulire ekyamagero supernatural. No, we don't believe in supernatural. Okay. Yes. We are natural people. Mukiriza mu bikolebwa abantu. Natural people. Natural is what produces the so-called supernatural. Bana abantu abagamba supernatural bagala otukiriza okubatekamu embeera nti Superman wali. Superman kama musajja asobola okuvaana. Supernatural ndowooza bye tutayinaako busobozi ku control. Yes, but it's only nature which produces this, and it's only the natural energy or the natural forces which can make these things manifest. Yes, it's nothing out of nature. There's nothing supernatural. If you in supernaturalness, then you're starting to imagine. But come on, Ojakol. Yes, sir. Ogana tubulira abarasi kubanga mu Bukristaayo bakiriza mu bulamu oluvannyuma lw'okufa, life after death. Yeah, man. Waloba nafa abakiriza mu reincarnation. Yeah, man. Bw'ofa ojja kufuuka ekintu ekirala okomewo ku nsi. Abarasita mukkiriza mu kibwe bateri supernatural. Katudda mu kitundu ekyokubiri. Tuwaye kyagenda maaso tovaawo. Kegende maaso Tuwaye ndi ne Ojakol Freeman mwogezi wa kibiina kitaba abarasita mu Uganda. Ndese nkubuuziza nti bomba temukkiriza mu byamagero okubeerawo kwa Katonda eyo mu nsi ffe gye tutali ey'omwoyo. Abarasi bwe mufa mugendawo. Abarasi ekintu ky'okufa tukitwala mu ngeri nti omuntu okufa agenda okufa nga tasize ensigo. Nga tasize ensigo. Mu kusiga ensigo ntegeeza ki? Ntegeeza nti engeri obulamu gye butambulamu is a natural thing, is a natural cycle. Okitegeera nti omuntu oba tosize ensigo ku nsi kuno tokisuubirayo nti ogenda ku livinga in the next afterlife. So nsigo ki? Ensigo gyetegeeza yeno yogamba nti zaala.
Oh. Yes. Omusajja n'omukazi balina okwegatta ne bazaala ne bakola ki ne bazaala abaana kwekusiga ensigo. So Rastafari naffe njakyogera nti njakitwala nga bw'obadde oyogedde mu lugambo oluzungu olwo nti we believe in reincarnation. Naye nga reincarnation eyammwe oddira mu bulamu bw'abantu b'oba ozadde. Yes. Tugezeewo Ojakol oyina abaana bo ogenze ojja kuddira mu baana bo. Yes. Kyavudde olaba mu buwangwa bwaffe bw'Abafirika, every African tradition zino batugisa ne bagamba oyo omwana afaanana taata we, oyo omwana ayogera nga taata we, oyo omwana ebitala bikola nga taata we. Obeera okomyewo in that form because bulijjo ogaba spirit yo gy'oba okola ki gy'oba ogaba mu abaana bano. Spirit yo ekomawo n'etuula ku baana oba spirit yo etambulira mu baana abo. Eno gye tuyita ensigo, eno omuzungu gy'ayita the sperm is not literally just a sperm. The sperm is both physical in flesh and is spiritual. Gwe muliro gwe to passing upon. That's the fire of creation. So okusinziira ku mmwe mu bufunze teri ggulu Katonda lyayogerako. Teri ggulu, eggulu lyeboogerako si Katonda lyalyogerako. Bano abawandiika ebitabo bino bye tusomanga ebiringanga ebituukirivu, bye tulabanga ebituukirivu Bayibuli biki be baagala okuteeka abantu mu mbeera ey'okulowoozera mu ggulu, imagination. Yes. Okay. But eggulu liri wano ku nsi ne Geena ali wano ku nsi. Okay, ekyo omaze kyennyonnyola. Ogambe teri ggulu n'ebirala ebifaana bwe bityo. Biri ku nsi. Lwaki abarasta mukuliriza nnyo kye bayita Zion? Zion kitegeeza ki? Yes, Zion kigambo sigamba nti kigambo kikola ki? Sigamba nti kigambo kiri awo kiri so, so mystic. Zion is a way of saying Africa. Zion, in fact, is Africa. Abarasta gamba Mount Zion is really Africa. Because Mount Zion is a mountain. And now Africa is also known to be a mountain. I was thinking about some geography, they don't know. Abasajja bano baba kweka geography omulala ati asinga kwa basomyeko. When you check the relief, whatever relief structure ya Africa from the seas, eje yambuka bweti. That's why you see in the East Africa, which is almost like the central part, we're having the highest mountains of the what? In the motherland, Africa now, where there is snow even and there is what? This part of Africa, East Africa here, we are on a higher level than the rest of the world. The Nile River flows to Egypt. But when you see the map the Nile River flowing again upwards. But there's no river which flows going upwards. Yeah, your map anti-kati map toins are just a mango gisinga. Anti-kati confusing abantu abazisoma literally. Ojitegera abantu abazisoma literally ne bajja. The river could be going up. Abarasta okugamba nti but the river has to have a slope to go to Egypt. Abarasta okugamba nti essuubi lyaffe liri mu Zion. Yes. Ng'Abakristaayo bagamba essuubi lyaffe liri mu ggulu. Yes, sir. Gye tukolera. Lwaki abarasta bagamba tukolerera Zion? Tukolerera Zion because we work for Africa. Yes, Africa is the motherland, and Africa is the cradle of civilization. Africa is the heaven. Africa is the takarino. The Garden of Eden. This is where the Garden of Eden was. History, throughout history, I was researching. I finally found out that this is the motherland where the Garden of Eden was. Yes, and all the rivers that penetrated and came out of the Garden of Eden. BD1. Bano bannamwe abalala abayita abalwasi babitegeera. Obanga tutuna tukakwekyo. Yes, sir. Buli asiba enviiri n'azinyoolanyoola nga mpanvu zigize n'aba mu rasta. Buli asiba enviiri n'azinyoolanyoola abeera mu rasta. Naye mulimu okubeera mu rasta ng'okyali muto, mulimu okubeera rasta ng'oli mukulu. Oburasta bulimu growth. Naye abantu abasinga
abamu tebafaayo about growing in Rastafari because abarasta bisere bisinga enviri zino tuzisiba kutongoza ndowooza eyo otandise okutwala in heart oba your conceptualizing in your mind. Are you getting it? As you live, when you live life, you know kubeera n'ekintu ekikuguidinga. Oteekwa okubaako n'ennono y'obulamu. Yes, principle y'obulamu. Yes. And so the Rastafari education is providing this to many Africans who especially have that root in them by feeling a background of what Africa has gone through. So tulaba abavubuka bangi ennaku zino basibye ebiviiri bayimba bwe bafuuwa enjaayi bwe banywa kino bwe banywa kiri bwe bakolaawo effujjo erya buli ngeri. Obwo bwe burasita. Obwo si bwe burasita. Oburasita si bwa fujjo. Oburasita is not fujjo. Oburasita buli kimu tukikola mu mitendera, buli kimu kikola in order. Abaana basinga kituufu. Kiri unfortunate. Ndi kifanya cha Rastafari kyononese bwe kityo naye nga ate kyononekedde no ddala. Yeah, kyononese, but at the same time in places like Uganda you Rastafari tenafuna the real exposure ate tenafuna the real education. N'abaana basinga the youth mu Uganda tebanafuna the real Rastafari education because they have not been real examples. N'abaana bagala okwefuula nti barasta, they're not living to the real examples of Rastafari, of Rastas. Kati, there are so many other places which are blessed. Okubanti badene communities that what Rastafari is. And internationally, to sobola agenda wantu na nozala ba Rasta ne bakutakinga for serious. Bakulaba ngoli wachi wano wegala just kakati mugenda kukola mutya okutereza ekifaananyi kyo. No, this is what we are doing. This is why kye tulaba ne mu video za nnyimba kati zitunuulire ozirabe bwe zifaanana ekifaananyi kye bajjayo ku Rasta kya fujjo. Yes sir. But at the same time tosobola gamba nti kugamba at the same time kitunulira mu ngeri nti anyone can put on dreadlocks. Yes. In fact, abarasi bisere bizinga tubira n'ebigambo ebyo bigezaako okulaga abantu abana tebali mu group yaffe abambadde dreadlocks I think bakola ebintu tubayita ba fashion dreadlocks. Tebali ku biseeriko mutambulira y'ekya fashion. Kyabudala mulimu kati emitendera mulimu abarasta bamu bosanga nga basibye ebitambaala ku mitwe oba n'abika enviiri. Nga naawe bw'ozibisa. Yes, it's a way of trying to be loyal to your hair. It's a way of trying to at times be clean with your hair. At times kubanga ngobola akantu kano kaaliwo some time back before ennaku zino abantu bakyusizaamu balabirira enviiri, but before mulimu abaana batambulanga ku street okwo nga kaviiri kalinganga kitegeera, and everyone was having that perception in the Rasta. And this is not it. Every Rasta over the enviiri zo zizabirire zikola take care of it, have care for your hair, love your hair. Mu byafaayo bya Rastafari, yes sir. Enjaga kimere kiteekebwamu ennyo ekitiibwa. Enjaga lwaki? Yeah, enjaga abarasta okuba nti bagikozesa is kiva in a medicinal perspective. Kyabyabulamu. Yes, kyabyabulamu. Enjaga eno history alaze nti abantu abasooka okuleeta enjaga ne batanga kugiteeka mu public okugifuweetanga bali bayindi. In the times of these companies, companies zino za Ibeko bwe zajja okuzimbanga ebiki baleetanga coolies. What is the coolies who began that habit of smoking enjaga and on the streets gye bakoleranga biki okitegeera. But mostly enjaga ne mubajjajja baffe aba Uganda ne mubajjajja baffe abana Uganda, even herbalists abali mu Uganda leero enjaga bagikozesa nga bwolaba omululuuza. Yes, it is not only smoked. This thing is even used in medicinal mixtures and what. So tolowooza nti bano abavubuka be tulaba abakola effujjo. Yes sir. Basinziira awo ne babusinga ekimere ekyo. Partly it is true. But at the same time, yes, there has been a criminal element that has been added to this marijuana. Those are criminal names.
but it's a herb. When you come to its real properties, it is a herb, and it's a medicinal herb. Kati, Banabayimbi, some of them are not really Rastas. This is what our Jamaica patois language, these boys, they are rude boys. Rude. Yes, rude boys. Jamaica is Singaba Rasta. Jamaica. Balimboka de kumpi busatu. Okay, yeah, the group is big. Wanga Jamaica. Balinga, I think 5% of the population. Yeah, at least the Jamaican community is there. But then even you have to add in, we're not taking into consideration with these Caribbean states. All these Caribbean states are having that Rasta influence. Okay. Big. Okay. Adaba Rasta Jebadi. Kati abana kuchamukira mu njaga is because of a lack of discipline. Lack of discipline. And then education kunjaga itagisa, even if it means the police ino kuteka education kunjaga egaba ntunti ogendo kunywa njaga ngo manyichi musango. Kakati gwe Freeman Ojakol bofuna ekirwadde awo olubuto olukulumye naawo yengako noonyo. Kati not usually. Kubanga mbera madagara mara ate it depends on access. Can you access it? Kata basajja tusula mu town babirima. You have to have access to such people. That's how most people get it. But kubanga to access to such people, you can't get it. But otherwise, we're in access. Or even prevented from being watched around by police because in Uganda it is against the law. Otherwise, we're in access in ofuno ekirwadde ky'owulira nti weetaaga kuginywako oginywa. Yes, because even some of these herbalists are providing it. Yes, some of these herbalists are providing it. Enjaga it's a matter of time. Twagiwanga nnyo enkoko edda. Enjaga it has been medicine from ever since. Okay. But it's a matter of time because the perception is changing. Okay. Katudde mu kitundu ekyokusatu Tuwaye kyagenda mu maaso tovaawo. Katweyongereyo ne Tuwaye webale kubanga okyali naffe ku programu eno gye tusuubira nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi. Nkyali ne Ojakol Freeman omwogezi w'ekibiina ekitaba abalasita wano mu Uganda. Tubadde tukyayogera ku kyenjayi wali. Waliwo omukolo omulala gwe nsomako mu bibakwatako ogw'okunya enjayi mu group. Waliwo ndowooza master akoleeza oba n'abagabira. Kyemuyita ki ekyo? Mukolo gubera mostly in what they call Rastafari tabernacles. And mostly tabernacle. Yes, tabernacles. These are prayer houses for Rastas. Rasta babera mu bife. Bible Oluganda ekita tabernacle. Something like that. So it is more of a ritual than just something like into baba abarasta bekunganyiza just kukola kunywa mu kunjayi. Yes, because ngabula baba katoliki bano nti balina babaninga mu gundi mu churches abo. Abarasta bubasanga ngabasanze mu tabernacles, especially like these Rastafari communities which are grown in different countries, because this is the levity we have been seeing. This is what we have been this is the education that have passed on. You can back on Saint Jayan as a way of enhancing a spiritual energy. Banywa banyumyamu awo. Yes, banywa reasoning. Yes, reasoning. It's called reasoning. That's a reasoning time. When it's reasoning time, they burn what they call a chalice pipe. And Jai babera bagizadde mu kagundi, mu pipe nga kalima amazi bayinenge deceiving kati they claim to baba in that time they claim baba banywanja eri pure. Smoke was confused with paper or with what? Bagenda okuvaawo nga bakyali mu lulimi lwe baga steady nga bakyali steady. Yes, sebo kubanga kakuwulire. Kakuwulire mukulu. Enjayi tetamiiza. Enjayi tetamiiza. Bana bono batamiiza enjayi baba bongeddeko bintu birala. But enjayi tetamiiza. Tuli kusanga musajja anywa enjayi n'atagala. Naye ebirowoozo biba bikyusa. Ebirowoozo biba bikyusa. Kuba chemical compounds ezindooza mu mukono. The chemical compound tends to trigger a certain thinking, rapid thinking.
omuntu nabanga alowooza ebintu bingi okukumu. That's why at times Rasta be encouraging this common practice that has stepped up nowadays. You have to have the mind of meditation. Kwefumitiriza. Yes, okwefumitiriza. No wegema. I mean, no finding a time to, to receiving a birowoozo. So whenever you smoke that ganja, it's not just about getting high. It's the way of trying to enhance your spiritual meditation. That's why that's what the Rastas are using this ganja for. They're not using it for just smoking to kolachi. That's not the thing. Okay, ekyo nga tukirese muyina obubonero bungi. Okusooka tutandike na kanviiri. Akabonero k'enviiri okuzisiba okuzinyoolanyoola okukyemuyita dreadlocks. Kavaawa obuvo bwako buliwa. Obuvo bwako is just in the natural image of man. Because abaraza tumanyi nti naturally any man abanga takudde ku nviiri ze nga tataddeko kisanyulizo tataddeko jirita tataddeko ki, at the end of it all you will have to develop dreadlocks. It just comes naturally. But at the same time, Rastafari, because abantu abasinga bakitwala as a new concept, kitandika through these rebellious movements. Then there's just running African redemption, African independence, bichi. And one of them, one major one that really brought that influence of Rasta dreadlocks, yali ya Mau. Na basajja abantu Kenya bano. Amini gebakwatane. Bamutwala ya kubalwanyisa. Imagine. That's what ekyo to blaming iraka. Enviri z'abakulirako mu nsiko. Nenga kugamba enviri bazi kuza as a way of putting on this fierce appearance. This is what they call at the end of it what you call the lion appearance. Okukanga omuzungu oli because omuzungu oli bayino mukanga with the appearance. To show them that they're the real warriors of the jungle. Nebirevu ne babirekerako. Nebirevu ne babirekerako ddala. Ne kati mubirekako mukangani, mukyakangani. Right now we are telling you to kanga, but at the same time still tukanga emiyoyo eminafu. Because omuntu wakusanga olina ekirevu kyo, olina n'ekiviri kyo, there's always a certain respect jakuwa. Respect oba aina category mwakuteeka n'alooza. No, it depends on how you presented yourself. Yes. But if you find a man who's well groomed, omusajja nga anyiridde afaanana bulungi, ali smart, nga alina ekirevu kye, alina ekiviri kye, there's a respect you will give him. And this is temukifuna mu buzibu okugezanga gwe enviiri zino tukifunamu ebizibu very many times. Yeah, even ne muzeeyi wange asiba anemera kwangamba you boy genda okola ki kyusa ku kirevu ekyo biki osege. But because of the love he has, at the end of it all tukola ki tutegeragana n'abanga ki akirekera because njagala nnyo mulaga nti ekirevu kyange nkyagala. I like my image. I like my Rastafari image. Ate singa okitunulira bulungi majesty waffe Emperor Selassie ndoza kifanya nyo kiraba. Mbadde nanda kubuuza. Ekirevu kye ndoza okiraba. Kyali kisaka kidde engule ate n'afaanana bulala nnyo kitegeera. So this is this thing ekirevu ekyo by the way n'ekiviiri ekyo is an image of kings. Kifaananyi kya bakabaka. Era kabaka amanyikiddwa wano okukuza ekirevu n'ekiviiri wano mu Uganda. I think bagenda ne bamuteekako fabricated history. Mwanga. Kabaka Mwanga. Ndaba kukifaananyi abarasta bekozemu omulimu eri abarasta b'Ekonge. There's a Rasta there called Rasta Sebamamba. Yeko bekozemu omulimu ne bagenda ne bakyala ne bagenda kutwala etafaali ku malaalo gaani ga Kabaka Mwanga. Okay. Just on Bob Marley's day here. Okay. Yes. So ekirala tugende ku lulimi. Yes sir. Obrasta mwino olulimi olw'enjawulo olwogerwa. Yes, Rasta. Mpulira buli akati asiba enviiri ng'atandika okunyoleza ebigambo. Yes sir. Yes sir. Abarasta tulina greeting. Tulina engeri gye tubuzaamu. Tulinamu embuuza. I think just yakola ki yakuglorifying the name of the king. Selassie. Yes, Rastafari. Wanga kusanga as a Rasta, but wesanga oli ayinza okutandika nagamba Selassie ayi nze ne muddamu ja Rastafari oba yena ngamba ja Rastafari nze ne muddamu Selassie ayi yembuuza eyo. Yes, embuuza yaffe okitegera. At the same time abarasta bwe bajja mu luzungu there's a way tulina engeri gye tupunctuatinga mu olunyoleza nnyo
oluzungu tulupanga kiwetinga ne tululuza mu ngeri entegere yaffe lwakubanga oluzungu abalasa twaluzula nti oluzungu lulina so much negative energy behind it. Okitegere ate oluzungu has been the colonial master as what is the colonial master omusajja atwala mu buddu is language alubogeza okitegere akola ki alubogeza oluzungu. So the richest waliwo akaseera mu biseera bya slavery abaddu batukanga ekiseera nga balina okuyiiya engeri gye bakola ki gye baconfusingamu omuzungu wano mugeza planning rebellions against the slave master. Okitegere. So this is where some of these languages are being developed from. There's one which is famous in Jamaica, it's called Patois. Then there's also one in the Jabaita Emanyikidwamu Caribbean nayo bagita Pigeon. Yemu n'abagondi bano gye bakoza aba Sierra Leone ogenda ne mu Nigeria nabo balukoze so. Yonna language ya confusion. Yes, language ya confusion, but it was a language which was developed to despise the slave master and to disorganize, I mean to make the slave master. Ndozo labe kyongera okuleeta abantu okubati. Oli akusanga ina video ina video oyogera oluzungu terutegerekeka. Nenga jiji abayaye bakukibuga bafeka. Buga bayinzo Twitter bayaye nenga ate bw'okiyingira obulungi it is more educative than being abayaye because at the end of it all it's not only abayaye who are being persecuted by the slave master, the whole African race is being persecuted by the whole master. Okay, tusembe akabonero ko kwetimba ebifaananyi kologoma kati ubazi nombiro bakichecho. Yeah, this is one thing is kubeera this is a bit of an artistic expression because at the same time most of our Rasta we have that artistic mind all the time. Mukubanye ebifaananyi basa abarasta ambasanga nyunga ba painting. Yes, the creativity kubeera because abarasta tulina okujja mu kifanya kiri nti abarasta baira mu njayi ukaseera tulina akola chibichi so skills n'emirimu is very important for every Rasta man. Such that tujje mu kifanya nyekyo kyokuba nti so at the same time when I put on this I'm marketing some of my brother's products. I want to manage nje banzanga ne mudari kuno bagamba nyange gumpe bokoleo gwange gwange something like that. You take it. But at the same time it show onzo kwambala ekifanya kya majesty. I'm trying to push something. I'm trying to put a message out there. The Tibaina Kwirabira Majesty. Because history one in Africa, no history even international. Against our Kwikachi, Your Majesty. Now imagine, Ogena mu history wabana kubasoma mu high school. But imagine most of the credit is being given to men like Kwame Nkrumah, like who in the OAU. I think at OAU, the original founder of the OAU, Nanyine Chirozo, Yachiteka mu force, Nachiteka enforcing the judge of us. The father of African organization. Yes. Kubanga yateka on no musinje, the foundation. I want to begin Africa. Addis Ababa. Yes, Addis Ababa is in Addis Ababa. That's why it is in Addis Ababa. It's because of His Imperial Majesty. That's yeah. Ninga te ya fayo bizo kubagala confusing that bit of history. So ngatumaliriza Ojakol. Future yo Rasta mu Uganda gwolabe eri. Future yo Rasta mu Uganda. Tuteka mu yes. Perspective yo giteka mu abantu ekifaananyi kye babayinako. Yes sir. Bye babalowoozaako. Yes sir. Nyonyolera mu mbeera eyo. Yes sir. Ekizibu kyokka kye tulina wano mu Uganda with the Rastafari. Ekizibu kimu njayi and maybe some bit of tidiness or hygiene. Because most of the people who have been claiming to be Rastas, I want to very big control. You're Rasta and the Baba Day with that funny image. But the image has to change. We need and Rastas nowadays have changed that image. Bogena mu town Rasta very competent. Rastas are working. Rastas dreadlock men are working. Dreadlock guys are starting to own businesses. They're what being. I mean, they're being innovative. So change our Rasta just to making sure to change. Make sure you to making sure we involve ourselves in these other aspects of society. Okay. Yeah. And so the future of Rastafari in Uganda is very bright because the Rastafari industry itself is very big.
Omanya abantu abakoze millions and millions of dollars of Rastafari product. Of Selassie t-shirts, of beads and what, red, gold and green colors of. The green is for the motherland, the green is a plantation, and the yellow is for the gold and the sun, the minerals and the sun. Yeah? And then the red is for the bloodline that runs in all of us, and the black is for the what? For the African yes. Color. So, about us, the future is bright, and we have to make sure that we work for this future. Okay. But the first thing is we're taking into we're going forcing what His Majesty has always told us. That we don't take our organization, we don't take our centralization, and we have to put the unity. Because Selassie yava Mukabaka Solomon. Yes, Selassie asigukira mu lunyiri ba Sulaiman oba lunyiri ba Kabaka Daudi. Era ye kabaka wa bibiri mwabiri ye kabaka wa bibiri mwabiri. Okay. Yes sir. Otukoze bulungi. Give thanks. Weba nchirike mbozi y'abalasta mpamvu. Mpavu ate nyuma nnyo ate yamba nnyo okukola ki okukomyawo woli. Okay. Yes sir. Tukweyanza sebo oyo ye mukulu Ojakol Freeman. Yes. Mwogezi wa Uganda Rastafari movement. Ekibiina ekitaba abalasta mu Uganda. Olwali gwe tubadde naye ku bench. Okoze bulungi okulaba yonna gy'osinzidde. Eno yetuwaye program gye tukkiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bibeere birungi. Nze Frank Olusenyi.